English Tutor, Class 11, page 203. Mock test paper. Choose the correct option from the given alternatives. 1 into 40 equals to 40. 1. If the astrologer had continued his life in the village, he would have carried on, answer A, cultivating the land. 2. A considerable portion of this crowd dash before the astrologer too. A, dallied. 3. The vendor of fried groundnut gave his dash a fancy name each day. A, where, W-A-R-E. 4. If the astrologer had not knifed Guru Nayak dash A, he would have carried on the work of his forefathers. 5. According to Swami Vivekananda, the future will call Ramakrishna Paramahansa A, an incarnation of Brahman. 6. Roman 1, that was the ground of my 6 years' fight dash that he would not accept her. 2. He had to accept her at last. 3. Ramakrishna Paramahamsa dedicated him to her. 4. The Swami used to hate Kali and all her ways. Answer A, 1, 2, 4, 3. 7. Assertion A. The Swami spoke of Kali as we of one deeply familiar in the household life. Reason R. He was constantly preoccupied with her. A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. 8. The more learned of the monks swarmed about the Swami at dash A, every tent. 9. Pavan is a place famous for its A, beautiful landscape. 10. Roman 1, the camp halted at Palgam to observe an auspicious fasting day called Ekadasi. 2. The camp halted at Palgam for a week only. 3. The camp halted at Palgam to observe the movements of the pilgrims. 4. The camp halted at Palgam, which is known as the village of the shepherds. Choose the correct option. A. 1 true, 2 true, 3 true, 4 true. 11. This city now doeth like a garment where. Here the city refers to Westminster. 12. The garment of the city, A, hides the beauty of the city and reveals its ugliness. 13. Earth has not anything to show more, dash, B, beautiful. 14. If the weather upon Westminster Bridge becomes foggy and smoky, dash A, everything around the bridge would look bare. 15. The reddish bangles are compared to A, newborn leaves. 16. Assertion A. Some are flushed like the buds that dream. Reason R. The line is an example of personification because the buds are flushed like
blushing young maidens, and they dream like a young girl. A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. 17. Purple and gold flecked grey dash are meant for a woman who has journeyed through life. Dash. Answer. Answer is not given. 18. The falcon has soared up in dash. A. Ever widening spirals. B. Ever contracting spirals. C. Touch with the base. D. None. Stop. 19. Things fall apart because A. The center keeps the parts together. B. The center has dissolved and can no longer hold the parts. C. God is in favor of the reconstruction of the world. D. None. 20. Assertion A. A vast image having the shape with a lion body and the head of a man is slouching towards Bethlehem. Reason R. The rough-based will take the seat of Christ. A is correct but R is incorrect. B. Both A and R are incorrect. C. Both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. D. A and R are independent of each other. 21. The second of the three witches greeted Macbeth as A. Thane of Glamis, B. Thane of Cawdor, C. King of Scotland, D. Great General. 22. Duncan came to Macbeth's house along with A. Malcolm, B. Donalbain, C. Malcolm and Donalbain, D. His two sons and attendants. 23. Roman 1. Lady Macbeth committed suicide because of love for Macbeth. 2. Lady Macbeth committed suicide because of insanity. 3. Lady Macbeth loved and respected Duncan as her father. 4. Lady Macbeth was not at all ambitious. A. 1 true, 2 false, 3 false, 4 true. B. 1 false, 2 true, 3 true, 4 false. C. 1 false, 2 true, 3 false, 4 false. D. 1 true, 2 true, 3 true, 4 false. Page 204. 24. Column A, column B. A. Macduff's wife. Column B1, beheaded by Macduff. B. Banquo. 2. A simple Scottish general. C. Duncan. 3. Murdered by Macbeth's men. D. Macbeth. 4. Murdered by Macbeth. A. A1, B2, C3, D4. B. A2, B1, C3, D4. C. A4, B3, C2, D1. D. A4, B3, C1, D2. 25. Brabantio was deceived because Desdemona loved dash A senator, B. a soldier, C. the Black Moor, D. a duke. 26. The person whom Desdemona loved and trusted next to Othello was A. Iago, B. Cassio, C. Montano, D. none. 27. By his conduct in bloody wars against the Turks, Othello rose to the rank of dash
in the Venetian army? A. General, B. Lieutenant, C. Major, D. Admiral. 28. Orlando was the youngest son of Dash. A. Adam, B. Sir Roland D. Boys, C. Frederick, D. Ferdinand. 29. In As You Like It, the lawful duke was A. Frederick, B. Oliver, C. Banished, D. Rewarded. 30. Rosalind disguised herself as a male and called herself A. Eliana, B. Sir Roland D. Boys, C. Frederick, D. Ganymede. 31. He was constantly preoccupied with her. Change into past perfect. A. He is constantly preoccupied with her. B. He has been constantly preoccupied with her. C. He had been constantly preoccupied with her. D. He would have been constantly preoccupied with her. 32. Every now and then he would dash with some new fragment of description. A. Break off, B. Break in, C. Break up, D. Break out. 33. Whatever he said pleased and astonished everyone. Turn into a simple sentence. A. He is said to please and astonish everyone. B. His words pleased and astonished everyone. C. What he said pleased and astonished everyone. D. None. 34. Dull would he be of soul who could pass by a sight so touching in its majesty. Identify the underlying clause. A. Noun clause, B. Adjective clause, C. Adverbial clause, D. Main clause. 35. Some are purple and gold-flecked grey. For she who has journeyed dash life midway. A. From, B. To, C. Through, D. By. Read the following passage and answer the questions. After fighting against bondage for years, I am now a slave. I have a telephone. Although the advantages are many, it means that I have lost the purest and rarest of life's pleasures, which was to ring up from a 3 pence in the slot called office, as I continually had to do, and not be asked for the money. This in many years has happened to me twice, and only last week I met a very rich man who is normally of a gloomy cast, across whose features played a smile brilliant with triumph, for it also had just happened to him. On the other hand, through having a telephone of my own, I now escape one of the commonest and most tiresome of life's irritations, which is to wait outside one of these call offices while the person inside is carrying on a conversation that is not only unnecessary and frivolous, but unending. In London, these offices are used both by men and women, but in the suburbs by women only, who may be thought to be romantically engaged, but really reminding their husbands not to forget the fish.
The possession of a telephone of one's own, however, does not, in an imperfect world, put an end to the ordeal of waiting. E. V. Lucas, Telephonics. Choose the correct alternative. 36. The possession of a telephone made the narrator A. free from bondage, B. master of his own fate, C. a slave, D. none. 37. In the suburbs, telephones are used by A. only men, B. only women, C. both men and women, D. none. 38. The narrator lost the purest and rarest of life's pleasures, A. when he had no telephone, B. when he was fighting against bondage, C. when he met a rich man, D. when he had a telephone. 39. Having a telephone of his own, the narrator A. got involved in many troubles, B. escaped from life, C. no longer waits outside a call office, D. none. 40. According to the narrator, one of the commonest and most tiresome irritations was A. to call while the person outside is waiting, B. to wait outside while the person inside is engaged in unending conversation, C. to listen to only unnecessary and frivolous conversation, D. none. Page 1. Addendum for Achievers. এখানে দেখানো হয়েছে প্রথমে অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার্স ডে, বাঁদিকে একটা চৌকো বাক্সের মধ্যে 4টে ত্রিভুজ আছে। ওপরে ত্রিভুজে হলদে রঙের উপর লেখা নাইফড আ পারসন অ্যান্ড লেফট হিম, বাঁদিকে সবুজ ত্রিভুজের ওপর লেখা সেটল ডাউন ইন দ্য টাউন, নিচে নীল ত্রিভুজের মধ্যে লেখা টুক আপ দ্য প্রফেশন অফ অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার, ডান দিকে গোলাপি ত্রিভুজের মধ্যে লেখা লেফট হোম, মাঝখানে একটা গোল সাদা বৃত্ত আছে, তাতে লাল দিয়ে জিজ্ঞাসা চিহ্ন, ডান দিকে লেখা 1. চুজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপশন টু কমপ্লিট দ্য ডায়াগ্রাম, A. the nuts vendor, B. the astrologer, C. medicine seller, D. auctioneer of cheap cloth. আনসার বি হবে দ্য অ্যাস্ট্রোলজার, এটি লাল দিয়ে লেখা। তারপরে ওরকম একটি বাক্সের মধ্যে 4টে ত্রিভুজ আছে, ওপরে হলুদ ত্রিভুজের মধ্যে লেখা was stabbed and left in a well, বাঁদিকে সবুজ ত্রিভুজে লেখা he is a silent acted as his astrologer who could recognize him, নিচে নীল ত্রিভুজের মধ্যে লেখা could not recognize his assailant, ডান দিকে গোলাপি ত্রিভুজের মধ্যে লেখা came to the town in search of the assailant, মধ্যিখানে সাদা বৃত্তের মধ্যে লাল জিজ্ঞাসা চিহ্ন, ডান দিকে লেখা 2. choose the appropriate option to complete the diagram, A. the astrologer, B. the nuts vendor, C. the astrologer's wife, D. Guru Nayak. আনসার ডি লাল দিয়ে লেখা গুরু নায়ক। এর নিচে আবার ডায়াগ্রাম আছে, প্রথমে একটি বৃত্ত আছে, তার উপরের অর্ধেকটা গোলাপি জিজ্ঞাসা চিহ্ন, আর নিচের অর্ধেক সাদার মধ্যে লেখা recognized Guru Nayak and became shaky. এর থেকে একটি তীর ডান দিকে যাচ্ছে, falling action. The astrologer told the client about his past life very convincingly and saved himself. বাঁদিকে নিচে একটা বৃত্তে লেখা exposition. An astrologer escapes to town, তার থেকে তীর চিহ্ন উপরে গেছে,
rising action discovers a potential customer waiting to the dark, তারপরে আমি যে গোলাপি বৃত্ত দিয়ে পড়া শুরু করেছিলাম সেটি, তারপরে এটি ঘুরে গিয়ে ওই ফলিং অ্যাকশনে গেছে। ডান দিকে লেখা 3, choose the appropriate option to complete the diagram. A, anticlimax, B, setting, C, climax, D, complication. Answer লাল দিয়ে লেখা C, climax. Page Roman 2. 4. Choose the appropriate option to complete the diagram. বাঁদিকে গোলাপিতে লেখা দ্য অ্যাস্ট্রোলজার রিটার্নস হোম, সেখান থেকে ডান দিকে তীর চিহ্ন গেছে হিজ ওয়াইফ ডিমান্ডস অ্যান এক্সপ্লেনেশন ফর বিং লেট, তার থেকে নিচে তীর চিহ্ন গেছে দ্য অ্যাস্ট্রোলজার ফ্লিংস দ্য কোয়েন্স অ্যাট হার অ্যান্ড আস্কস হার টু কাউন্ট, তার থেকে বাঁদিকে তীর চিহ্ন গেছে জিজ্ঞাসা চিহ্ন। এ লাল দিয়ে লেখা এ দ্য অ্যাস্ট্রোলজার্স ওয়াইফ ইজ ওভারজয়েড, এটি উত্তর। 5. Number 5. Traders who occupied the place are the following. Complete the diagram by choosing the correct option. প্রথম বৃত্তে লেখা vendor of fried ground, দ্বিতীয় বৃত্তে লেখা sellers of stolen hardware and junk, তৃতীয় বৃত্তে লেখা magicians, চতুর্থ বৃত্তে লেখা medicine sellers, পঞ্চম বৃত্তটি সাদা জিজ্ঞাসা চিহ্ন। উত্তর হবে সি, auctioneer of cheap cloth. Number 6. Complete the diagram by choosing the correct option. ওপরের বৃত্তে জিজ্ঞাসা চিহ্ন, মধ্যের বৃত্তে লেখা articles the astrologer carried, এর উপরে তীর চিহ্ন দিয়ে লেখা গোল জিজ্ঞাসা চিহ্ন, ডান দিকে a notebook, বাঁ দিকে square piece of cloth with obscure and mystic charts, নিচে তীর চিহ্ন a bundle of Palmyra writing. Answer A, a dozen cowrie shells. Page Roman 3. 1. দুটি ছবি আছে, এ স্বামী বিবেকানন্দের ছবি, বি কালী মায়ের ছবি। Which of the following statements correctly depicts A's attitude towards B? Answer C. Swami Vivekananda viewed Kali worship as a lesser form of spirituality compared to Vedantic philosophy. Number 2. এখানে একটি স্বামী বিবেকানন্দের ছবি, তার মধ্যে ওম চিহ্ন দেয়া। The diagram above shows Swami Vivekananda offering prayers with a symbolic representation of Brahman. What inference can be drawn from the diagram regarding Swami Vivekananda's understanding of Brahman? Answer B. He saw Brahman as the ultimate reality encompassing all aspects of divinity. এর নিচে দেওয়া আছে অমরনাথ, এখানে 4টে বক্স দেওয়া আছে। প্রথম বক্সে একটা রাস্তা দেখানো হচ্ছে যেটি আচ্ছাবল থেকে পেহেলগাঁও, অমরনাথ, ইসলামাবাদ। 2 নম্বর হচ্ছে পেহেলগাম, ইসলামাবাদ, আচ্ছাবল, পাওয়ান, অমরনাথ। 3 নম্বর হচ্ছে আচ্ছাবল, ইসলামাবাদ, পাওয়ান, পেহেলগাম। 4 নম্বর পাওয়ান, আচ্ছাবল, ইসলামাবাদ, পেহেলগাম, অমরনাথ। 1. Which path did Sister Nivedita follow along with Swamiji to reach Amarnath? Answer C, path 3.
Prishta Roman, page Roman 4. The Swami observed every rite of the pilgrimage. The niche arrow told his beads. Niche arrow kept fasts. Dandike arrow bathed in the ice-cold waters of 5 streams. Upore arrow jignasha chinno. Question 2. Complete the following sequence by choosing the correct option. C. Knelt and prostrated 2 or 3 times. বাঁদিকে উপর থেকে নিচে পরপর 4টি বাক্স। Village of the Shepherds, তার নিচে the camp halted for a day to keep Ekadasi, তার নিচে slopes of the mountains were dark with pine trees, তার নিচে scenery of Switzerland or Norway at their gentlest and loveliest. এই 4টি বাক্স যুক্ত হয়েছে একটি গোল বৃত্তে, তার মধ্যে লেখা প্লেস এবং জিজ্ঞাসা চিহ্ন। Question 3. Which place has been referred to here? Answer A. Pahalgam. Composed upon Westminster Bridge. একটি বৃত্তের মধ্যে একটি শহরের ছবি দেয়া, নিচে লেখা লন্ডন। তার থেকে 4টি ডান দিকে বাক্স গেছে। প্রথমে উপরে গার্মেন্ট অফ ফগ, তার নিচে কামনেস, তার নিচে গ্লিটারিং শিপ অ্যান্ড টাওয়ার্স, তার নিচে জিজ্ঞাসা চিহ্ন। 1. Choose the appropriate alternative to complete the diagram that denotes the key features of London at dawn. Answer A. Smokeless air. Page Roman 4. Page Roman 5. 4টি বাক্স আছে, মাঝখানে একটি বৃত্ত, জিজ্ঞাসা চিহ্ন। ওপরে বৃত্তের ওপরে তীরচিহ্ন, বাঁ দিকে দ্য ভেরি হাউসেস সিম অ্যাস্লিপ, ডান দিকে আর্থ হ্যাজ নাথিং টু শো মোর ফেয়ার, নিচের বাঁ দিকে শিপস, টাওয়ার্স, ডোমস, theatres and temples lie open unto the sky. ডান দিকে river Thames glides at his own sweet will. Question 2. Choose correct alternative to complete the diagram. Answer C. London at dawn. একটি পরের 3 নম্বর প্রশ্ন। প্রথম বৃত্ত পার্সন, তার নিচে ডিভয়েড অফ সোল। এই বৃত্তটি তীরচিহ্ন দিয়ে ডান দিকে গেছে সিচুয়েশন, নিচে লেখা দ্য আর্থ প্রেজেন্টস দ্য মোস্ট ইমপ্রেসিভ বিউটি অফ দ্য মর্নিং। এই 2টি বৃত্ত পরস্পর তীরচিহ্ন দিয়ে জোড়া আছে। এবার প্রথম বৃত্ত থেকে আবার একটি বৃত্ত নেমে এসেছে, তাতে লেখা রিয়াকশন অফ দ্য পার্সন আর জিজ্ঞাসা চিহ্ন। Question 3. Choose the appropriate option to complete the diagram. Answer D. Passes by without paying heed to nature's beauty. পরের প্রশ্ন, 4টি বাক্স আছে। প্রথম উপরে বাঁ দিকে দ্য মর্নিং সান বিউটিফাইজ অল অবজেক্টস, তার থেকে তীরচিহ্ন গেছে ডান দিকের বাক্সে দ্য সিটি অফ লন্ডন সিমস টু ওয়্যার দ্য গার্মেন্ট অফ দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং। তীরচিহ্ন নিচে বাক্সে গেছে দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং ইজ সাইলেন্ট অ্যান্ড বেয়ার। তীরচিহ্ন বাঁ দিকে গেছে জিজ্ঞাসা চিহ্ন। Question. Choose the appropriate option to complete the diagram. Answer C. The poet stops on the Westminster Bridge to enjoy the touching beauty. Question 5. ওপরে একটি চৌকো
বাক্সের মধ্যে লেখা দ্য সিটি অফ লন্ডন, তার বাঁ দিক থেকে তীরচিহ্ন ঝুলছে দ্য রিভার গ্লাইডেথ অ্যাট হিজ ওন সুইট উইল, আর এপাশে ডান দিক থেকে তীরচিহ্ন ঝুলছে দ্য ভেরি হাউসেস সিম asleep। এই দুটি যুক্ত হয়ে নিচে তীরচিহ্ন দেখাচ্ছে জিজ্ঞাসা চিহ্ন। Question 5. Choose the appropriate option to complete the diagram. Answer B. The mighty heart is lying still. Roman page 6. The bangle sellers. এখানে মাঝখানে একটি ছবি আছে, একজন চুড়ি পরাচ্ছে মহিলাকে। এই গোল বৃত্ত থেকে বাঁ দিকে গেছে মেইডেন্স রিস্ট, ডান দিকে গেছে ফ্লেম অফ ম্যারেজ ফায়ার, নিচে বাঁ দিকে গেছে ব্রাইডাল লাফটার অ্যান্ড ব্রাইডাল টিয়ার, ডান দিকে জিজ্ঞাসা চিহ্ন। Question 1. Choose the correct option to complete the diagram. D. A mother's faithful breast. Question 2. Silver and blue bangles, tichinno, bangles like fields of sunlit corn, niche tichinno, bangles like flame of fire, baadike tichinno, purple and gold flecked bangles. Question 2. Choose the correct option that justifies the flow chart. B. Different stages of a woman's life. The second coming. The falcon is turning and turning in the gyre. Tichinno, dandike, the gyre is widening gradually. Tichinno niche, the falcon is at the orbit of highest expansion. Tichinno baadike, jignasha chinno. Question 1. Choose the appropriate option to complete the flow chart. C. The falcon cannot hear the falconer. এটা একটি চৌকো বাক্সের মধ্যে দেয়া, ওপরে ত্রিভুজ। The falcon cannot hear the falconer. বাঁদিকে things fall apart. নিচে the falcon is turning and turning in the widening gyre. ডান দিকে center cannot hold. মাঝখানে একটি বৃত্ত আছে, তাতে জিজ্ঞাসা চিহ্ন। 2. Choose the appropriate option to complete the diagram. Answer A. Mere anarchy is loosed upon the world. পরের প্রশ্ন। প্রথমে observation, the blood deemed tide is loosed. ডান দিকে observation, the ceremony of innocence is drowned. এই দুটি যুক্ত হচ্ছে একটি বৃত্তে, তাতে লেখা ইনফারেন্স জিজ্ঞাসা চিহ্ন। এই বৃত্ত থেকে আবার বাঁ দিকে গেছে অবজারভেশন, দ্য ওয়ার্স্ট আর ফুল অফ প্যাশনেট ইন্টেন্সিটি। ডান দিকে অবজারভেশন, দ্য বেস্ট ল্যাক অল কনভিকশন। Question 3. Choose the appropriate option to complete the diagram. A. Some revelation or the second coming is at hand. Page Romans 7. Macbeth. এখানে তিনটি বৃত্ত পরস্পরের মধ্যে গাঁথা রয়েছে, একটির মধ্যে একটি আর্ধেক আর্ধেক করে ঢোকানো আছে। প্রথমটিতে আছে ওল্ড অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সড কিং অ্যান্ড কোর্টিয়ার রয়্যাল ফ্যামিলি অফ স্কটল্যান্ড। সেই বৃত্তটির মধ্যে আছে ভায়োলেন্ট অ্যান্ড ইজিলি ইনফ্লুয়েন্সড, তার নিচে ইন্টারেস্টেড ইন পাওয়ার। নিচের বৃত্তটিতে লেখা রয়্যাল ফ্যামিলি অফ স্কটল্যান্ড ইয়াং অ্যান্ড স্পিরিটেড। একেবারে মাঝখানে জিজ্ঞাসা চিহ্ন। Examine the diagram given above carefully and select the alternatives which suits the best. Answer B. Related by blood. Number 2. Lady Macbeth
মধ্যিখানে লেখা আছে ম্যাকবেথ, ওপরে বাঁ দিকে তীরচিহ্ন গেছে লেডি ম্যাকবেথ ম্যানিপুলেটেড বাই, নিচে তীরচিহ্ন বাঁ দিকে গেছে ম্যাকডাফ কোয়েশ্চেন মার্ক। ম্যাকবেথ থেকে ডান দিকে তীরচিহ্ন গেছে মার্ডার্স ডানকান, নিচে ডান দিকে তীরচিহ্ন গেছে সেন্ডস অ্যাসাসিনস টু কিল ব্যাংকো। Examine the diagram given above carefully and select the correct alternative. Answer C, killed by. ওথেলো, এখানে ডেসডেমোনার ছবি দেওয়া আছে, সেই ছবি থেকে 4টি লাইন গেছে। প্রথম লাইন ডান দিকে ডটার অফ এ সেনেটর অফ ভেনিস, দ্বিতীয় লাইন বিউটিফুল অ্যান্ড জেন্টল, তৃতীয় লাইন ফেল ইন লাভ উইথ এ নোবেল মোর, চতুর্থ লাইন জিজ্ঞাসা চিহ্ন। 1. Choose the correct option to complete the diagram. Answer B, secretly married her lover. Page Roman 7, page Roman 8. মাঝখানে কোয়েশ্চেন 2, মাঝখানে একটি বৃত্তের মধ্যে জিজ্ঞাসা চিহ্ন, বৃত্তের উপরে দুদিকে দুটি লাইন গেছে, বাঁ দিকে ইয়াগোস সাকসেস ইন মিসলিডিং ওথেলো, ডান দিকে ওথেলোস মাদার, নিচে বাঁ দিকে ডেসডেমোনাস ডেথ, ডান দিকে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং বিটুইন ওথেলো অ্যান্ড ক্যাসিও। Choose the correct option to complete the diagram. Answer C, the handkerchief. As You Like It. 1. Based on Shakespeare's As You Like It, state which of the following alternatives suits the best. এখানে দেয়া আছে স্যার রোল্যান্ড ডি বয়েস, তার থেকে তীরচিহ্ন ব্যানিশড ডিউক, এবং এই দুটি থেকে উপরে গেছে গুড ফ্রেন্ডস। স্যার রোল্যান্ড ডি বয়েস থেকে নিচে নেমেছে সান, তার নিচে ওল্যান্ডো। ব্যানিশড ডিউক থেকে নিচে ডটার, তার নিচে রোজালিন্ড। ওল্যান্ডো এবং রোজালিন্ডকে যোগ করে দেওয়া হয়েছে লাভার্স। ডান দিকে উপরে আছে ব্রাদার্স, তার নিচে আছে ব্যানিশড ডিউক, ডিউক ফ্রেডারিক, এই দুটি যোগ করা আছে। ডিউক ফ্রেডারিকের নিচে ডটার, তার নিচে সিলিয়া। এবার রোজালিন্ড এবং সিলিয়া দুটি জয়েন করেছে এবং উপরে দুটি জিজ্ঞাসা চিহ্ন রয়েছে। আনসার বি, কাজিনস। 2. Choose the correct option to point out the missing element in the diagram. মাঝখানে একটা বৃত্তে লেখা প্লেস অফ অকারেন্স, দুটি জিজ্ঞাসা চিহ্ন। ওপরে বাঁদিকে তীরচিহ্ন গেছে ব্যানিশড ডিউক with his faithful courtiers, ডান দিকে তীরচিহ্ন Ganymede and Elena's settlement, নিচে বাঁ দিকে Oliver and Orlando's encounter, নিচে ডান দিকে two happy marriages. আনসার A, ফরেস্ট অফ আর্ডেন। বইটি পাঠ করা এখানেই শেষ হলো।